naye maze wano sinnamulabawo musiiwuufu. Mpozi nga tusiiwuuse mu mwoyo gwe siraba. Nyaniriza mwenna ate Cathedral Administrator weebale okubanga ffenna watukoonyeeko. N'abataakoneddwako mumanye nti tubaaniriza, tuli bangi nnyo leero olunaku lwaffe. Nyaniriza Weekitiibwa Muyingo, Dr. Muyingo akiikiridde gavumenti ya Uganda, ate ne Katikkiro n'omukyala. Mwebale kutuwa kitiibwa ne mujja ensi Uganda yonna n'ebeera wano ne Buganda mu kutendereza Omukama. Nyaniriza Omulangira Wasajja n'Omuzaana n'abalangira n'abambejja bonna abali eyo. Mwebale nnyo okujja. Gwe bataakoonyeeko ye Ssaabakristo Emeritus Mwami Ssempa, naye ali wali ne munne batuuse. Ne LUBAGA Cathedral Foundation baakoneddwako. Dr. Emmanuel Professor Musoke ne bammemba abalala ba Cathedral Foundation. Candidate yeesimbyewo ku bwa president yakoneddwako ali wano naffe. Ne Mukamwana. Ndowooza tutambulire mu abo bano basasoloti bali weno n'abalala mwenna. Mwebale kujja kukuza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo omwaka guno. N'abamawulire emikutu gyonna egy'enjawulo egitwala wano mu Uganda n'awalala mwebale kubeerawo naffe. Obubaka obw'amazaalibwa bubadde bungi okuva mu makereziya, makanisa, mizigiti ne wa Ssaabasajja Kabaka, obutulaga obukulu bw'amazaalibwa ne kiki tulina okubeerako. Naye nkakasa mukyayagala obulala obuva ne wa Ssemwogerere. Kereziya ekiikirirwa mu ngeri ey'enjawulo olukiiko olukulu lw'Episcopal Conference. Bakola ebiwandiiko eby'enjawulo. Mu mwaka guno nga gutandika mu March, abeepisikoopi baayisa ekiwandiiko oba ebbaluwa, pastoral letter, eyogera ku mbeera nga bweri mu Uganda, ate naddala neekwata ne ku nsonga ey'okulonda n'okulondebwa, n'okukubiriza Abakristu nabo beeveemu okwenyigira mu kulondebwa, beesowoleyo balage nti basobola obukulembeze ate nga balungi. Ono twebaza abo abeevuddemu ne bagamba twesimbyewo okwaŋŋanga obuvunaanyizibwa, kubanga buvunaanyizibwa ate mulimu. Ffenna tulina obuvunaanyizibwa okubeera nga tufuna abakulembeze abalungi abanaatambuza emirimu gy'eggwanga mu ddembe. Olunaku lw'eggulo Bishop Ziwa ssentebe wa Episikoopi yawadde obubaka obulala era obw'amazaalibwa. Nabwo tubuwulirize, buli ku mikutu egy'enjawulo, ate naddala egyaffe Radio Maria, Radio Sapiensia n'endala zifaananako bwe zityo. Bukulu nnyo mu maaso awo we tulaga kiki tuleka okukola nga Bannayuganda mu mbeera gye tulimu. Ate nga bwe ŋŋambye n'abalala abakulembeze b'eddiini babadde babuwa.
okwenyongereza enjigiriza eno eya leero ate n'enjigiriza n'obubaka obuvudde ewaffe. Mbakulisa wiikisi 4 ez'obudde obw'amatuuka bwe tuba twetegekeramu Omukama agenda okujja azaaliddwa. Nga bwe ŋŋambye mwetegese bulungi mu kulaba okwange kuba sirabawo musiiwuufu. Tusubire ne mwoyo mwakozesa omukisa okugenda eri abasaseredooti n'abalala bonna bekikwatako mu bulamu obw'omwoyo okwetereeza tusobole okuzaalibwa obulungi ne Katonda asanyuke. Kuba Christmas teri nnyo nnyo mu mbeera z'obunnaddiini bwayo. Kituufu okusanyuka n'okulya n'okunyirira, naye tusanyuka lwakubeera Katonda yeefuula omuntu. Katonda yajjirira bulamu bwaffe obw'omwoyo. Christmas evudde oba Kristu evudde mu Christmas. Christmas kikwata ku Yesu kwefuula omuntu n'abeera mu ffe, ali naffe, Emmanuel. Naye ate ffe mu mbeera zaffe naddala mu budde buno obw'obusuubuzi, ebyokufuna, obw'omululu, Christmas, Kristu tumugye mu Christmas. Era ojja kuwulira mu ripooti ezinajja nga bulijjo poliisi ng'egamba abaafudde mu akisidenti babadde bwe bati, reckless driving ku Christmas. Oba nga tunywedde nnyo, olwo Kristo oba omutaddewa, tuba tumuggyemu. Bawe ripooti abalwanyi abakubaganye bwe bati, cases, criminal cases. Ababbi abakwatiddwa nabo ku Christmas. Oba oli awo na wano weetuli mukwate akasimuko mangu, tomanya akwetoolodde oba tomumanyi bulungi. Security tugiteekawo nga gguluggulu, era mbeera tutya ku security wano, kubanga newankubadde tuli ba Kristu naye mulimu ab'emitima emikyamu abataagala Kristo abeere mu Christmas. Mwebale kujja mmwe abali wano okubeera nga Kristo mumuteeka mu Christmas, netukuza bulungi amazaalibwa. Olunaku lwa Christmas lunaku lwa maka, twebuulira ku maka, ku maka matukuvu Yezu, Yozefu, Mariya. Mwebale kusoosowaza nsonga y'amaka olwaleero. Abazze ne bakyala bammwe n'abaami bammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'abaleese abaana, obwana mbuwulira nga gye buli, abato n'abakuzeekuzeemu n'abalala. Abanaddayo amangu ne weegatta ku maka mu kugabulata n'okolezaayo muwala wo oba mutabani wo nawo nsonga nkulu nnyo. Omwana n'akulabako, omulembe guno mulembe muzibu, nti tulina ebitwala bingi nnyo, oluusi bitujja kukulabirira ku nsonga eno enkulu ey'amaka. Ate amaka bwe gaggwaawo, bwe goonooneka, n'ensi eba eyonoonese. Omwana waaba nga teyakulira mu maka malungi, omusomesa wamugiramu mutuuka mu mpeera entuufu, asanga obuzibu bungi nnyo. Omwana bwe yabanga teyakula nga wakati wali ddiini, ne bamutwala kalimwezi, era okumuteeka mu kkubo ettuufu kibeera kizibu. Naye bw'asanga ng'ayonse eddiini, empisa ennungi, okwagala n'okwagalana, avaamu bulungi. Era weesunga tujja kufuna omuntu obulungi, omutuuze w'obuvunaanyizibwa, assaamu ebintu bya banne ekitiibwa, eyeewa ekitiibwa, assaamu abalala ekitiibwa. Tukuza ekyamagero ky'ekigambo wa Katonda kye tuwulidde, omwana wa Katonda okufuuka omuntu. Katonda yeetowaza nnyo ne yessa wansi, ng'ate Katonda mukulu ddala.
n'ayagala abeere nga ffe, n'atwefaananya olw'okwagala atulokole. Katonda ku lw'okwagala okutalojjeka kwatulinako, yasalawo atwefaananye, atujjuza obulamu olw'okwagala okulungi kwatulinako Katonda kwe yatuwa, tusobole okubeera abalungi nga Katonda. Yalonda nnyaffe Bikira Maaliya ate ne Yozefu bba okutuukiriza ensonga eno. Okukuza Noweri kitegeeza kudda obujja mu Katonda, anti kigambo wa Katonda yafuuka omuntu atubeere bw'ati olugero olulungi awamu n'obutuukirivu. Tweyagalire nno mu mbeera eno, tugikwate bulungi, tujjanirize mu bulamu bwaffe, twewe ekitiibwa kubanga twatondebwa mu kitafaananyi kya Katonda, ate ne Katonda ali naffe. Manya nti gwe ng'Omukristo, omwana wa Katonda, oli wa muwendo nnyo kubanga Katonda ali mu ggwe. Twakamala okuyooyoota n'okukuza olunaku lw'emyaka 10 ekya Lutikko eno, era nabeebaza nnyo omulimu gwe mwakola ogw'okuyooyoota ate n'okwetaba mu mukolo ogw'okujaguza emyaka 10. Omulama gwali nti ekifo ekyo kitukuvu, ekiggwa ekyo kitukuvu, ekiggwa kino kitukuvu, twakiyooyoota nga bwe kisoboka. Tujja kwongera okiyooyoota kuba y'embeera yaakyo, naye tumanye nti kitukuvu. Ate Pawulo nga bw'agamba atulumiriza nti ekiggwa ekyo ye ggwe. Ggwe kiggwa kya Katonda, ggwe kiggwa ekitukuvu. Tusaba Mukama atuyambe ekiggwa kya Katonda. Nze bwe mba nnywa olwaleero, bwe mba ndya, bwe mba ntambula, bwe ndaba munnange, bwe mba mukuuma, bwe mbeera ku lale, nti ono mutukuvu, kiggwa kya Katonda. Katonda mwabeera. Twekuume omubeera ye ennungi ey'obutukuvu. Nnyaffe Bikira Maaliya ne Yozefu batuwa ekulabirako ekirungi mu kulaga nti ekiggwa ekyo kitukuvu, nga balabira Mukama waffe Yesu Kristo obulungi ddala, bamutaasa, bamulumirwa, bamulabirira bulungi. Mu ssomo eryokubiri tuwulidde nti Omukama yayogera n'abantu mu ngeri nnyingi, naye ku lwaffe yasalawo ayogere ng'ayita mu mwana we Mukama waffe Yesu Kristo. Tumuwulirize nno ng'ayogera naffe mu bigambo eby'enjawulo, mu kigambo kya Katonda, mu bituyigirizibwa. Tukyawe ebikolwa ebikyamu, ebikolwa ebyekko, enzikiza, obujja, obulyake, obulimba, effugabbi, obukenuzi, obuwemu, awamu n'okutyobola eddembe ly'obuntu. Obuwemu tetukyaswala nnyo, ngenda okulaba omuntu nga omulaba ng'omuntu omukuluko, naye ng'ebigambo by'ayogera bigambo bya Gehenna, ate n'abaana abato bambi ne babikoppa. Tusabire amaka gabeere amaka amatukuvu ag'okukulizaamu abaana obulungi. Amaka bwe gafa n'ensi efa. Katonda ayogera naffe mu mwana we, omwana oyo tumuwulirize. Beloved brothers and sisters in Christ, today, during this season of Christmas, the Church invites us once again to contemplate the great mystery at the heart of our faith, the Word made flesh. God does not save the world from distance. He enters it quietly, humbly as a child. The first Christmas unfolded
in the warmth of fragility of a family. Mary, Joseph, and the child Jesus. From the very beginning, God reveals a profound truth. The family is the foundation of society. Before institutions, before governments, before even church structures, as we know them today, there was the family, the first school of love, the school of faith, the school of discipline and responsibility. When families are strong, nations are stable. When families are weakened, nations are shaken. It would therefore be dishonest for us during this season of Christmas not to acknowledge a painful reality that the family today is under great strain, under great stress, under threat. We thank God for technology. It has brought learning closer, connected loved ones across distances, and opened doors of opportunity. Yet, every gift, when misused, can wound. Unregulated and uncensored social media has quietly entered our homes, and in many cases, displaced family conversations and guidance. Parents and children now often sit together, even in restaurants like today, those who are not preparing food from home, and yet in different guidance. They live in different worlds. They might sit on the same table, but conversing with others, not as family members. Values once transmitted by elders are increasingly shaped by strangers online, because those have become their immediate friends. As you know, in Uganda today, the consequences are glaring. Families breaking under pressure, children exposed too early to harmful content, young people losing moral direction, and loneliness disguised in connectivity. Technology must remain a servant of human person, never the master. When technology replaces parenting, guidance, and moral formation, the family loses its voice, and society loses its soul. The prophet Isaiah proclaims, "For unto us a child is born, and he shall be called the Prince of Peace." The peace is not merely the absence of war. It is the right relationship with God and with one another. Peace does not begin in parliament, nor does it begin in courts or barracks. Peace begins in the human heart and in the home. So a nation cannot claim peace while injustice is tolerated. A society cannot flourish where fear replaces trust. So at Christmas, we behold God as a vulnerable child. In doing so,
we are reminded that every human life is sacred, without exception. The poor person, the unemployed youth, the political opponent, and the prisoner, especially the prisoners who are innocent, all bear the image of God. No authority, no uniform, no office grants anyone with the right to torture, to degrade, or unlawfully harm another human being. So the rule of law must be applied equally, consistently, and without fear of favor. History reminds us that when the law becomes selective, nations drift toward fear and instability. So Uganda must never return to such darkness. As a nation, we stand at a delicate and significant moment. As you know, in just a few weeks, on the 15th of January next year, 2026, Ugandans will go to the polls in the general elections. Elections are not merely political events. They are moral moments. They reveal who we are as a people, how we treat one another under pressure, and how deeply we respect the dignity of every citizen. As this important date draws closer, emotions naturally rise and tensions increase. Christmas calls us to lower the temperature, not to inflame it. I therefore appeal to political leaders and the candidates to place the nation above personal ambitions, reject incitement, and speak words that heal rather than divide. I call upon security agencies to carry out their duty with professionalism, restraint, and strict adherence to the law, remembering always that their role is to protect life, protect property, and uphold dignity. I also urge electoral institutions to act with transparency, fairness, and integrity so that public confidence is preserved. And I encourage citizens to express their convictions peacefully, reject violence and intimidation, and resist manipulation rooted in fear, tribe, or misinformation. As you know, I may have a candidate, but as a religious and a church leader, we do not endorse political parties or candidates. But the church speaks clearly about values: peace, justice, truth, dialogue, and respect for human dignity. Uganda does not need enemies within. And the church doesn't. I'm very comfortable that we are sitting together comfortably, and we may have different opinions of how this nation can be guided or led.
But we have come in the same church on the same day. We shall also receive from the same table, the same Jesus, the same Eucharist. That is the spirit with which Ugandans must live. Uganda needs calm hearts, responsible leadership, and a shared commitment to the common good. So as we approach 15th January next year, we choose dialogue over confrontation, choose law over lawlessness, and unity over division, so that whatever the outcome, our nation remains at peace. Dear brothers and sisters, Uganda is blessed with a young population. Yet youth without opportunity is a fragile blessing. Youth unemployment, substance abuse, and despair are not merely economic challenges, they are moral and spiritual emergencies. As young persons without hope is easily manipulated. A young person without dignity is easily lost. Together we must invest in education that forms character, employment that restores dignity, and leadership that mentors rather than exploit. Christmas is not complete if it ends with celebration alone. It must lead to conversation. It leads to conversion as well. Parents are called to reclaim their role as first teachers, to speak with their children, to pray with them, and guide their use of technology. And we leaders are reminded that authority is service and power is accountability. Dear citizens, dear people of God, all of you Christians and fellow Catholics, I invite you to reject Catholic corruption, reject hatred and violence, and choose peace. May the child of Bethlehem soften hardened hearts, heal wounded families, guide our leaders, and bless our beloved nation. May Christ, the peace, Prince of Peace, reign in the world, reign in Uganda. Njagala okwebaza ebirabo bye muwadde Kereziya wano, ng'ogyeko ekyayoyoota, mutuwadde n'ebirabo bya Christmas bingi ddala. Omuli n'ebimuli bino ebitimbiddwa mu Cathedral. Abaabyetema nno weebali Kato ne Waswa. Simanya ani Kato, simanya ani ye Waswa kubanga bafaanagana. Naye bakituwa gwe Waswa. Endowooza abakyala bo babamanyi. Sobola okubaawula. N'ebirabo ebirala bye mutuwadde, cards, sente twazifunye ne twazikozesezza temuzinona. Nga mutwagala bannange, mwagala nnyo Kereziya, Mukama bampeera omukisa mungi nnyo olw'okwagala Kereziya. Nange nafunyemu ku birabo era ate nkyafuna. N'omugo guno gwe mulaba nkutte mupya nnyo, ngutya n'ogukwata kuba gukyali mupya. Abasirikale ba Paapa, omwami n'omukyala Yiga bwe bagundetedde nga bavudde okulamaga. Naye baakoze bulungi. Ken the man naye waali mbadde simulebye mulengedde kake.
n'abalala sibakonyeeko kubanga tuli bangi, naye Mukama mbaniriza mwebale okutwegattako n'okutendereza obulungi. Kisembayo, Bishop Jumba yansabye mbagambe nti mwebale kusaba omusosoldooti waffe twazudde waali. Newankubadde tanaba kuteebwa naye ekyo kikkakkana nti bano be bamulina. Ate n'agenda kooti zisalewo oba alina emisango oba talina. Naye nga tutegedde Father Ssekabira gy'ali era Bishop Jumba yeebaza kuba yasaba essaala n'agamba Katonda essaala yaziwulidde bulungi. Tusiriikiremu abooluganda twebulire ku bigambo omusumba waffe by'atuliisizza. Let's have a brief moment of meditation reflecting on the words of His grace. Katika tusituka abooluganda